Umbrella? The change to labda. Nileta Halaiki unless the change. Just a minute. Sasa tunaangalia. Hapa ni. Refresh. Okay. Sound is on. Proceed. Karibu sana. Michael, karibu sana. Rogers, karibu sana. Karibu sana. Wahome, karibu sana. Galet, asante, Asbesha, karibu.
upate utukufu. McDonald Baraza, karibu sana. Moja wanasema sound iko clear. Sio ilikuwa sound ya ile time before tuanze. Kama kama by the Moja wanasema sound iko clear. sio ilikuwa sound ya ile time before tuanze. Kama kama then is speaking a lot of unnecessary noise. Nick, did you put the ile number siweka hapa? Umeweka ile number siweka specific. Onesimus, you know the number? Kebu come check. Onesimus, come check if we have the numbers here. Because it's speaking a lot of unnecessary noise. Kebu check hiyo namba nyewe weka hapo. Then is speaking a lot of unnecessary. Unasikia hiyo? Ile namba siweka hapa. Kuna feedback. Umeweka ile namba alikuwa ameweka. Onesimus, you know the number? Kebu come check. Onesimus, come check if we have the numbers here. Because it's speaking a lot of unnecessary noise. No, Kebu check your Dapper man, check your guest. Sawa. Elizabeth Wachira, karibu sana. Sasa iko aje? Haya, mtuambie sound iko aje hapo? Nyinyi mnatuonaje? Iko fit, tumetengeneza sasa, iko aje? Hebu mtuambie mnatusikia namna gani? Let's see on the comment section. Mnatusikiaje? Iko firi? Wazi sana Abdul. Nataka kuona kipara. Nilijua hiyo ndio kitu mlikuwa mnangoja. Niliwaona. Kwani mnafikiria mimi kitu nimevaa kwa nini? Juu niliwajua. Mlikuwa mnangoja tu nianze kipara ngoto, maji moto, kipara. Nimewajua. Sijavaa kitu ninasema iko sawa. Tunataka kuona kipara ngoto. Zipi na kuona? Alianza mapema. Nimejua Dapper man ni nani. So nimejipanga. Kwanza Katelo ameningoja na hiyo kipara yangu. Nimewajua vizuri sana. Mimi nikivaa hii crown msifikirie niliamuka tu nikasema nilikuwa nimejiuliza sasa. Niende pale kwa geometrical baba afanye mambo. Ndio nilijua mnaningoja sana na hii kipara yangu. Tuendelee nayo. Zipi anasema iko sawa. Abdesh anasema sound iko fiti. Asante sana. Jasi, karibu sana, iko fiti. Haya. Victor, karibu sana. Kala tips. Wewe chakunweka kwa shida tinitoe kepu. Irene Omsula, Ogade Baldi, Paul Mumoya, chukua kiti tu na utulie. Brian, karibu sana. Esther Juma, karibu sana. Yes. Naweka simu hivi side, then wacha kuinama hivi, sit upright. Si usonge tu karibu, baba hii kitu inajivutanga hivi bado. Na venye inapanda juu hivi. Okay. Ndio hiyo. Kiplangat, watching live from Madagascar. Thank you very much. Shadra Kipkurui, Dapper man. Nitambue, nimekutambua, karibu sana. Melissa Official, asante sana. Rogers Moya, sawa tu. Shadra Kipkurui. Unajua nini nakunywa? Uji.
ama nionje kwanza. Naweza tuonja kidogo. Na iko na nini? Iko na pipe mbili za kuvuruta. First aid is pipe inaitwa straw. Secondly, toka lini kaanza kunywa uji na pipe? So umesema sio pipe. Okay, straw. Straw ni ile ya white. Nifundishe kunyamaza. First of all, when nimekuona umeenda ku-MC harusi na unakula kuliko bwana na bibi harusi. Sasa sijakuambia chakula hiyo. Chakula nilitoka huko, acha nimanze tu kusoma watu. Tumalize hii kesi kwanza. Wewe unaona kitu harusi nyingine? Sasa walisema kula kulingana nguvu yako. Harusi ilikuwa ya Mluya na Mkamba. Sema sasa kula kulingana na nguvu yako. Okay, now I understand. Kasema MC kwanza atangulia. Hey, dapa man. Hiyo inakuanga ni trick. Ukiambiwa ati MC atangulie, si sasa unaambiwa sasa uende unini hivyo. Hey. Kuna kitu kama hiyo. Wacha kuiga Caleb kesi zenye sio zake. Caleb alikuwa cameraman. Sasa moja yangu, moja yake. Ukachukua maji 2 na soda 2. Sasa si soda moja ilikuwa ndogo. Sasa mimi nilikuwa nataka soda kubwa. Sasa si 2 ndogo ni moja kubwa. Sasa mimi ningefanya aje? Na wamesema moja kubwa hakuna. Ulilipwa? Kwanza nimekuletea $1. Wewe, wapi hiyo $1? Iko kwa mfuko hapa. Si utoe nione. Ulilipwa na $1? Jumi hiyo event siko na ukilipwa. Venye ulikula. Mimi ungekuja kwa event yangu umekula hivyo sikulipi. Yaani nilipwa chakula. Si ndio? Watu wanalipwa na chakula ujui? Mimi sikulipwa na chakula. Yeye ulikula for free. Si nilikuwa kazi. Unakula ndio kufanya kazi vizuri. Sasa after kukula nikachafua. Kazi nikachafua. Kwani hiyo kukula ilikuwa before? Ilikuwa before kazi. Tulitoka kwanza kwa Kelesia. Wedding ilikuwa kwa Kelesia. Kelesia ni? Si Kelesia ni kanisa huko. Si padri ni Catholic huko. Waluya mnaenda kanisa Kelesia? Kanisa ni Kelesia. Okay, so mkatoka Kelesia. Padri akamaliza kuhubiri, sasa ndio tukakuja huku mahali tulikuwa huko. Wakasema ambia watu wakule. Alafu mimi akasema watu ukianza kuhesabu wanaanza na mimi 1, 2, 3. Sasa mimi ndio nikatangulia kwa line. Okay. Sawa, nionyeshe $1. Acha nikuonyeshe. Kwani umeficha kwa ngodha? Kwa nini? Si wallet iko kwa mfuko. Ameguza cable sound kazima. Na ndio fix tu, acha angangane kutoa $1. Sasa amefanya nini sawa? Amengoa cable. Akifungua cable sound lazima, akifunga sound iko. Sasa nilipewa hizi mingi. Sionyeshe kwa watu, sasa sijui ni pesa ngapi. Sionyeshe tu, si ni $1. Si chini. Hii ndio $1 mbeba kuja kuninini. Sasa sijui ni ngapi. Hujui ni ngapi? Simeandikwa hapa baba. Unaniaje? Si Google. Haujui Google. Pia ile school nipea kama hii. Sijakupatia $1. I don't even work with $1. Why would I work with $1? Sasa zilikuwa mingi. Zingine zimebaki huko chini ya mattress. Sasa nimekuletea hii. Okay. So this is a small bill, eh? $1. This maybe 121? 121? 130? 129. Hii ni 129 Kenya shillings. Zimebaki huko 9. Ulipatiwa $10. $10. Wakati nilikuwa na MC, ule kijana akakuja akaanza kufanya hivi. Nimepata. Inakuanga hivyo. Si msara. Ungenishtua. Nafikiria ulilipa $9 man. Ungerudi kwa hiyo wedding tu sambaratishe. Sio msahara hii. So what people do,
ukikuwa na kitu kama $1,000 unaenda kwa bank then unapatiwa zikiwa $1 so zinakuwa mingi, so you make it rain kama hizi because kama ni $1,000 kama ni 100 unapata ni kidogo tu hivi, ni pieces tu 10 basically za 100. So usangine unachukua kitu kama $3,000 then zinageuzwa $1 so mzana kama mabunda una make it rain. Sana sana kama strip club. Strip. You strip club? Ni gani hiyo? Unajua strip club? Mimi najua tu hii moja hii. Moja gani? Sabina Joy. Sabina Joy is strip club. So, okay, strip. Sabina Joy ni hoteli. Strip ni nini? Strip ni? Strip ni nini? Strip club. Nimeelewa club, sasa strip ndio sijaelewa. Kazi kwako. Karibisha wageni. Okay. Ukaribishe mgeni. Last week muliweka mgeni hapa mpaka saa 8 usiku. Surely dapper man. Like who does that? Last week mgeni alikaa mpaka saa 8 usiku alafu tena mkamwambia unaona leo hata amekuja na chai yake. Hataki mambo yenu. Mgeni alijita meeting akasema labda ni Juni leo bali nikakuja ile chai yao. Leo amekuja na chai yake. Mambo ilikuwa baada nilikula kwa harusi. Sasa kukula kwa harusi nikarudi kwa nyumba. Tu kwa story ya kukula. Si nilikuwa nimekuambia niko na story. Leo niko na story mingi lakini sasa moja. Sasa story ya kwanza nilikula kwa harusi. Hiyo tumejua. Kutoka hata mliona kila mtu aliona. Kufika kwa nyumba nikaanza kusikia mgurumo wa tumbo. Tumbo inaguruma mfululizo aisi. Na hapo ni kitu saa 2. Saa 2 saa 3 siwezi enda kwa chemistry. Saa 2 usiku huwezi enda kwa chemistry. Kwetu huko hakuna chemistry huko. Utawala. Tuko na utawala sasa, tuko na ndani ya utawala huko. Penye ya mtawali. Mahali tuweze tawala sasa. Sasa tumbo iko tu. Nikajiuliza sasa ndatoa wapi dawa ya tumbo? Kwa sababu nilisense tu tumbo hii kama minyo imestuka. Nilikula njahe, kakula nzoo, nikakula maragwe, chapati, mchele, pilau, ugali, mix. Sasa nikagongea jirani yangu hapa anaitwa Karisi. Unaweza kwako na dawa ya tumbo. Ule jamaa akaenda huko kuniletea dawa. Baada ya kuleta dawa nikameza. Tena akarudi na dawa nyingine bwana, nimekuletea dawa ya demu yangu. Dawa ya demu yako ni gani? Ati pitu. Nilimeza pitu. Kumbe mimi nilimeza dawa yenye si. Wacha kunishika. Umemeza pitu na unashika nani? Dapa man umemeza pitu. Sikuwa najua ni pitu kwa sababu ile. Si usome. Alileta kwa mkono hivi. Kados katembe kamoja ka white tasteless. Sasa mimi nikameza tu nikajua ni. Akia nani aliimeza? Madam inakuwa tasteless. Ni tasteless. Katrina inakuwa tasteless. Ai! Magi Ndumia. Come. Pitu ni tasteless. Kuja mambo. Uko fiti. Pitu inakuwa tasteless. I don't know. You don't know. Yeah. So come. Kuja tukuulize. Yana nataka kujua. Ni aje? Unaitwa? Claire. Pitu inakuwa tasteless. Pia ujui? Na mezanga tu. Ujai meza. Zinatengenezwa. Naziuisha kwa duka. Hatukuepo. Okay. Lakini tu mimi nawaambia mwenye ajui. Sasa wewe umejua pitu ni tasteless. Pitu ni test watuambia hapa. Na ilisaidia. Ilisaidia. Kuja hapa sasa. Wewe niweke Paul. Pitu ni tasteless. Yes or no? Unajua Panadol ukimeza unaweza hisi ina nini harufu fulani hapo. Flagyl tasteless.
katembe kadogo hivi. Flagyl. Sasa nilijua ni yeye, mimi nilimuomba dawa ya tumbo, yeye akaleta pitu tena, akarudi ati bwana, nimekupea dawa ya demu yangu. Dawa gani? Ati pitu na ni saa mesa. Si ungeenda sasa umchukulie P3. Sasa ikufanya kazi. Of course ulikuwa unataka, look at this guy. Saa 6 za usiku naanza kumnosebleed. Ulitoa hiyo mimba. Mimba gani? Wallahi. Ulikuwa na ball. Alafu hormones hakuna. Zinaisa. Hormones saa 11. Wallahi nakwambia saa 11. Unajua mwanaume kamili saa 11, saa 12, saa 10 wanafaa kuwa active. Hakuna. Hata tu hakuna. Imeisa yote. Na feel dizziness. Imeua cells za mwili zote. Na feel dizziness, na feel fatigue. Yote. Asubuhi na feel. Na mama unajua the term fatigue. Sasa fatigue ni nini? Kuchoka. Hizi bones zote imegonga huku. Sina appetite asubuhi hata kukunywa uji. Uji chai ninakunywanga asubuhi saa 12, nakunywa uji saa 1 chai. Hakuna. Mchana wote nilisinda kaa nimechoka. Juu ya nikamwambia sasa umenikosea. Ati sasa kaenda kwa daktari hapo kwa chemistry. Usasi itakuwa. Wewe umesaidika. Usasi kikosekana. Wewe sasa dede Masiai kama kukwambia ati ameshika bwali yako. Wewe saizi uko mpaka Disemba. Jule alisema, mtu wa chemistry alisema sasa wewe usasi imeenda hivyo. Fertilization. Na ukiamka hivi hali imerudi. Hakuna mlingoti. Siku ngapi sasa? Hapo ndio sijajua. Lakini kuanzia hiyo siku mpaka saa hii mlingoti bendera isimami. Isimami hata ile nusu. Hakuna hata yombo. Ile yenye unaipea hata kijiti assistance. Alinikosea sana. Anyway. Umesema sasa uko na kitambi. Unapompa hizo straw mbili. Umesema hizo straw mbili sasa hizo ukiziona zisimama hivi. Kuna vingela. Hata leo nikikula. Appetite. Zero. Juu ya P2. Anyway, uko aje? Niko salama mzee. Karibu sana Obinna Show live. Asante. Ni siku yangu ya pili kukuona. Tena nakukaribisha sana. Asante. Huyu ni mdozi wangu. Anaitwa Ogadi Top Gaobina ya Kisumu Jack Black. Aya, sasa hapa mimi nataka nikusaidie na kinywaji. Naona ulikuwa umebeba yako na tena sijui inachemuka yenyewe ona. Na kusomea temperature. Nakwambia ni moto kiwango gani? Ifu lasika ni ngapi? Hiyo. Unatembea na hoteli. Hiyo nilipewa job, siwezi jua ni how much. Pesa yetu tulipewa ndo ile. Kubwa ya 10 liter. Mnatumia wote. Sasa Obinna, nataka nikusaidie kinywaji, lakini utasikiliza kwa makini kwa sababu nitakusomea vinywaji zenye tuko nazo. Tuko na sarubati ya cocktail yenye mchanganyiko wa matunda, maembe, ndizi. Hiyo ndio cocktail. Tuko na maji ya kukunywa warm temperature and room hiyo ya room hiyo. Alafu tuko na yenye imechemshwa pale. Huo hot water. Alafu pia sasa tuko na chai ya fupi na refu na ndefu. Alafu tuko na espresso. Sasa nikusaidie kinywaji kipi? Hizi ziko hapa nyuma ziko. Wewe na bwana sana. Ama ni kwani ni unaenda kazi si ndio? No, we care about your job. Sasa you need to go there when you are sober. You know your boss is watching. Kama hizo ideas ziko, lakini kama unaenda job. Lakini sijataja mocktail, nilimtajia cocktail. Sasa cocktail ndio iko na pombe wewe.
Mocktail haina. Hujai niambia. Sino nakwambia sasa hizo sema umetaja mocktail. By the way, I have mentioned mocktail, not cocktail. Not cocktail. Yeah. But cocktails tuta introduce next year. Very soon. Espresso iko. Expressway Hiyo iko. iko. Expressway. Ile kawa nilipea last time. Unajua nimekuja hapa Katrina akaniuliza utatumia nini? Nikamwambia mimi nataka tu kahawa. Sasa si tumekaa hapo hivyo nadhani watafungua hiyo machine sikizo mwa. Kafungua sachet hapo tu mbio nikasema hii. But sasa nadhani ni kahawa ile ya cream na kila kitu. Sasa saa 8 usiku. Obinna. No, wacha mimi nikupange. Wachana na Katrina, hiyo si ni department ya Katrina. Ikafanywa watu hapo nyuma ni kama Katrina amekufanyia mambo. Hiyo alikupanga na Caleb. Hiyo si. Nasema hii ni sachet hii. Wangopia 3-in-1. Nimeweka hadi nini hapo nasema hata mrembeshe aje hii. Hii 3-in-1. Najua wanatuona aje. Yaani mademu wataka kuvote hii kitu. Wamevote. Ama yangu ndio. Wamevote. Unasema aje? Wanasema tayari ina win hiyo voting. So 70% wanasema yes it's tasteless, alafu no ni 30%. Hao no hajaitumia. 70 hao. Hao no wamekuwa wanaomba tu Mungu. Pitu yao ni Mungu. Aki God. Mungu nisaidie. 70 ni matari jeribani. Wewe umevote. Sasa si ni yes. Si vote, uandike yes hapo, so click your yes. Yes. Si wendo ni mwathirika. Ngoja jaribu. So wacha tukupange cappuccino. Sawa. Cappuccino. Sasa Katrina sisi wewe enda tu pale sema tu cappuccino. Yeah. Sasa cappuccino. Hiyo imekaa sana. Naweza ku hii. Wacha kaitwa hapo. Wacha tamaa. Bali ni tamu. Tamu sana. Naona. Uonje. Ndio wewe umeze pitu huko bwana. Boss tena unarudia maneno ya pitu. Oh sorry. Enda ulete mgeni nini? So uko sawa na hiyo. Mimi niko fiti. Pia let us address the elephant in the room. Watu wanasema nitoe kofia, story ishe. Sasa once and for all. Nataka kutoa muangalie, mcheke, ishe. Wakulia walie. Alafu tuendelee na kipindi tu focus juu hatutafanya kipindi tu hapa kofia. Hii kofia ni ile yenye ilikuanga na Simba hapa. We na kuona. Ile Simba ilikuwa imeshtuka. Sasa saa hii ingekuwa ingelia. Wacha ile siku ilishtuka saa hii ingelia. Sasa natoa kofia in 3 2. In fact nimechange mind. Light wangewekea huko. Light. Natoa kofia leo in one of the episodes. Sasa ukitaka kuona kipara vizuri, maintain. Make sure umeona show zote. Inaweza kwa hii, katikati, inaweza kwa the next one, inaweza kwa the next one ama ya mwisho. Leo tuko na interviews 5. Lakini ya mwisho inaweza tusaidia juu light ikuwe saa mingi tuone guest vizuri. Ya mwisho mausiku huko. Unapenda kazi yako? Sasa hii ni ukweli tu, acha tu leo nikwambie ukweli. Sijasema si ukweli, nimeuliza tu unapenda kazi yako. It's just yani the management just wants to know if you really care about your job. I'm sorry. Haya, sawa. Sasa tumemaliza hiyo story. So kofia ndatoa leo, lazima nitoe. There's a show I'm gonna host without the kofia today. Swali ni show gani? So stay tuned for that. Cappuccino, you are well. Welcome guys, enjoy your show, Obinna Show. Turus. Ama nataka nilegele. Piga lili. Nilipiga hiyo kwa harusi. Mbona mimi unanifanyia? Usifanyie mgeni. Ogande dengoto. Let me tell you an interesting thing. Unajua nimekuwa Bondo juzi. Unajua kwa Kijaruki pale inaitwa aje? Bondo. So nikiambia mtu nimekuwa Bondo juzi, inaweza maanisha nimekuwa Kipara juzi ama nimeenda huko Bondo. Yeah, it's a very interesting occurrence. So Rabondo, ama soko ni wewe mse Kipara ndo Rabondo.
So Rabondo alikuwa Bondo. Ndio kama Rambanyana. There you go. So Mbanya ni hiyo nafasi, Rambanya ni mwenye ako na hiyo mwanya. Sasa kipara Rabondo. What I just said, bro. Like no, kwa emotional, unajua P2. Ndio maana nataka vitu ziko na skari. Ni ukweli hapo hujakosea, ni ukweli. P2, umeelewa P2 na emotions. Na alafu all of a sudden all the ladies in this team don't know what P2 is. They've never heard of it. Katina kwa guy alafu Magindumi akosile, what's it to me? Another interesting segue. There's a long time ago nilienda kubai kondiko somewhere in Pangani. No, not Pangani, ilikuwa between Equity, ilikuwa Ngara, between Equity Bank in Ngara. Kama una drive hiyo barabara unaenda towards Ishirishwa Mireyan something. Kuna hiyo stretch unaenda then unatokea sasa kwa hapo Gurunanak. So hiyo stretch there's a shop there I went to buy kondiko a long time ago. Nilikuwa nimependa kushinda hiyo area sana. So nikaenda kwa hii duka, nikamwambia excuse me, do you guys have condoms? Huyo mama akasema, guy, we don't sell those things here. Hatuzi hizo vitu. I've never forgotten. Baka nilikuwa zile za instead of ye kufurahi that nini, I'm like, alafu alikuwa hapo na mse fulani, I think alikuwa bwanake ama sangu bwana amenyamaza anapanga vitu kwa shelf amenyamaza zile za. I'm like, why do we make the good things look like it's a taboo? For example, anyini wanaume, sasa sijui niulize Katrina ama niulize Claire. Ukipata chali yako na condom kwa mfuko ama kwa bag, utajama ama utafurahi? It depends with. Na nyinyi mmejua vizuri nyinyi mtumiangi. Unamvuruga. Claire? Utamvuruga. Ukipata chali yako na condom kwa bag ama kwa mfuko utamvuruga. Okay. Nikujibu. Mimi nafurahi. Ukipata chali yako na condom kwa bag. Si chali yangu hapana. Chali yangu kwa mfano mimi ni chali. Kwa mfano mimi ni dem. Chali yangu amekuja na condom kwa mfuko. I should be happy. Why? Because the ugonjwa disease amemwaga. Umenipata? Hiyo nimekupata. Inafaa furahi ama inafaa jam? Inafaa furahi, but pia nafaa furahi for a different reason. The moment umenunua condom na unatembea nayo, ni family planning in the sense that hautawaipata. Mimi nimewahi tembea na condom kwa wallet miaka kadhaa. Inakuwa nuks. Ni nuks. Sasa ukiona natembea nayo, hiyo ni apewi. It's a good sign. Wewe jua hakuna mtu huko anamtaka. Na hata akipewa inamaanisha he's protecting you, because mademu wana assuming that machali wao hanyi. My dear, let me break it to you. Also pia wanaume wana assume mademu wao hawagawi. Morio, let me break it down to you. Hapo unaenda tu kimungu. But ukiona chali yako na kondiko inafaa ufurahi, because at least utajam of course. How dare you, lakini unajisema yes. Kuna mabibizi wengine hata bwana wao anaenda kutravel wanamwekea kondiko kwa bagi yake. Anafika huko anafunga unapata kondiko usili na kwanza ukiweka hivyo ndo sasa atatumiangi anarudi nazo kumbe alibai zingine. Unambia guy, what did you pack for me? Surely I don't do those things, but you're supposed to be here because they're protecting. If you never find him with hapo ndo unapatiwanga na gono moja moto. So bina hizi stories zote ni marafiki zako na ni friends. No, but ya kuulizia kondiko hiyo si nimesema ni mimi. No, ndo nasema nao wewe nimekuona sana na nakujua. Najua venye mnafanyanga mnasema kuna rafiki yangu, a friend of mine once told me. No man. Niko like mabeste wa Obinna wanafanyanga hizi vitu. Obinna afanyangi ni mabeste zangu tu by the way guys. Mimi nakwanga mimi. Unajua by the way mnajua mizi ya kitu. Mimi nafanya vajo. Tunajua. Sidazo hata nini. Wewe ulete mgeni kinywaji. Cappuccino. Uzapendi kazi yake. Cappuccino. Okay. Haya, Davido pandisha.
What's up, everybody? It's Monday, and of course, Ogadi Top is in the building. And when that happens, you know, it's time for some good vibes, time for some inspiration, time for some motivation. We're going to be educating you today, but above all, we're going to be entertaining you. And that only happens on Obinna Show Live every Monday without fail. We convene over here at Samaki on Othaya Road in Kileleshwa. They sell very, very nice fish. Kama unataka anything to do with fish, that's why it's called fish. It's a double name. Just like Meguna. Yani, it can't get better than that. So Samaki, ama Samaki Squared. You pass by here, you try some amazing delicacies. They do have nyama choma as well and pizza. For wale maslek, oh my gosh, mi nataka tu pizza. You come and get it over here. So for today, when it's Monday, that is all we are about. We have an amazing lineup for you guys today, including Gaucho. We're going to be having Gaucho today. We are to have Caswell, but he's gotten a small emergency, but let's hope. Kama tameka tafika spomek, tunasongeza hiyo wiki nyingine. So Gaucho is coming through. We also have the squad from Jacaranda. Yeah, we have Mjuku, we have Songa, and who else? There was one more person. From Jacaranda. All right. Also now, besides that one, also we do have Caleb Hamisi. That is the MP for Saboti. Sindio? Saboti, yes. So Caleb Hamisi pia tunaenda kuongea story ya ODM. What next for ODM? What happens next? You know, Caleb walikuwa wale foot soldiers wa baba, wale wasee wenye saa mambo yao. Lakini ukiangalia venye ODM iko saizi ni kama wanapiga mavita sana, wanaambia tulieni bwana, ngojeni tani yenu, and they're like, but tani ishafika. So gonna be having that conversation as well. And last but not least, we do have the one and only Ndekea Muthanga. Yes, Ndeke my G. Of course, mnajua Ndekea akiingia mambo inafanyika. Fame shafika, yuko hapa. Alikuwa pale Kitui akifanya pale Mashujaa Day, tukamwona Mr. Twakamen akituingiza shingo pale. Let's catch up with Ndekea Muthanga. Also, let's find out what is happening where, how and why. But for now, we have another genius in the house. This guy is a creative, very, very, very funny. He's amazingly talented. He does a lot of roastings. However, he's on radio as well, writes scripts here and there. And finally, we've gotten a chance to host him on Obinna Show Live because also he has an amazing show coming up in, I think, a week or 2 weeks' time. Give it up for Halaiki! That's what's up. Niaje? Poa maze. Ama ulichange jina? No. Hiyo ndo jina by the way. Sinasikia siku hizi naitwa Bashir. Oh, Halaiki si jina yangu, ni jina ya usanii. My full name is actually Bashir Kipto Yusuf. Bashir Kipto Yusuf. Yeah. Hiyo ndo iko kwa ID, hiyo ndo jina yangu. Korir. Uni wenyu. Bashir, first of all, we know ni Haye. Yes, Bashka who is a very good friend of mine, and I don't Bashir. Yeah. So niye ni Msomali. So Haye. Kipto. Yusuf Mombasani vivi. Sindio? Yusuf pia ni Msomali. Weni Mkale Msomali? Mkale Muislamu. Yeah. Tuko. Clearly. Tuko. Mkale Muislamu. Yeah. From where? Eldoret kuna wakale wa Islamu. In the Chebarbar. In the going, in the coming. Unajua venye ni ngumu kukimbia na kanzu. I didn't see that coming. Inabidi uinue. Kukimbia na kanzu ni si mnainua mnafunga hapa kando. Inabidi umeshikilia kwa roho safi. Wow, okay, karibu sana. Thank you so much for having me. It's about time, man. Yeah, it's about time. Naona accolades zimepita. Roast master. Sawa Jeff Ross, radio host, co-host pale Kisiangani podcast. Shout out. Alafu when you are aeronautical engineer. Yeah. Hizi mambo ya ndege hii. Aeronautical, yes. Inasema hivyo? Yeah, aeronautical. Like umesomea ama ndo unasomea? No, nimesomea. I have a degree in aeronautical engineering. Mame! Haukai? Kwani uko na miaka ngapi wewe? 28. Korir, at 28? Bro, you have a degree.
What happened? What do you mean? Mbona utengenezi mandege Wilson? JKIA? Aya, Wasingishu kuna airstrip? Nini? Iko yes. Yeah, Eldoret. So, basically aeronautical engineering is the design and manufacture of aircraft. And we don't do that in Kenya. We don't do that in Kenya, we don't do that in Africa. Bas mbona ulisome? Angalia ni ujamaa. Amejua vizuri. Siko najua Obinna. Ai! Siko najua. Hizi ni zile masomo za soma wa apply pressure. Yaani umejua hatutengenezi ndege Kenya, lakini unasomea kutengeneza ndege. So you didn't know? Mimi nilifanya Google search nikaona entry level salary ya aeronautical engineer ni 8. Oh, nyinyi wale wa salo. Si ni watu weka hapa juu ndiaone asiseme yo Katrina amemfanyia ile kitu, weka tu hapo kwanza ione. Hii sasa ndo yenyewe. Hii ile yenye mliniletea. Hii si ile. Bwana nilikuwa kama ua. Nilikuwa naona askari hapo chini. Hata rangi ikukua. Hiyo ilikuwa Katrina special. No. So wewe uliangalia bei salary? Niliangalia because initially I wanted to be a pilot. Lakini unajua hiyo haikuingiana na mfuko ya mzae, so nikasema the next best thing ni nifanye engineering. So the problem ni ukichagua hizo makosi you're still in high school. Haujui market inakaa aje. So sikufikiria sana. Mimi nilikuwa nadhani nikigraduate sasa mimi ni kufukuza my employers na fimbo kwa mlango yangu. Tokeni bana. I don't want. Kama si 800k? Toka bana. Ilikuwa 800k per month. Okay. Lakini surprise. That's why it's naitwanga dreams. Yeah. Ziubaki kwa hivyo. So the problem pia ni yes, ukiangalia saizi kuna watu wanafanya, even my friends who I did the degree with, some of them are working there, but you end up being underemployed. So what majorly happens is basically maintenance. I did maintenance as a unit. So hata nikifanya attachment, I did my attachment in KWS. The moment umeingia hivi and they know you have a degree, wanakuona ni kama kuna madharau fulani because si ni watu wa ofisi, laptop nini. So ukiingia huko mazee kwa mjengo, wanakuambia kwanza hebu kimbilia sijui spana namba ngapi. Huyu wa degree huyu hakuna kazi. So there is that. So the people who did the diploma are the technicians who are now very employable because there's a lot of maintenance. So sisi ni ukubali useme let me hit the humble pie. Niingie nifanye maintenance. So it's true the thing they always say that diplomas are normally very lucrative than actually degrees. They are. Because diploma ni hands-on. Hands-on kabisa. They understand. I understand the systems. I understand how things operate. But kufanya hizo vitu si yako. Kuna mtu wa kufanya, wacha mtu wa diploma afanye hiyo. Kumbe sasa hao ndio sawa na shine. Mlijifanya mko na degree. Alafu tulikuwa tunaangalia vibaya tukiwa shule. Because sisi ndio sasa venye kwa ground sasa hao ndio wamebadilisha. Yeah. Ulifanya nini? Nimefanya degree. Okay. Mbona no, honestly. No guys, come on man. Mbona mko hivyo? Sikia umuuliza hata kinaanza kudanganya mshacheka. Actually sikudanganya. I'm graduating even in December. I've cleared everything. So I'm waiting December mune Onyango B, Onyango C. Yeah, so mimi nafanya tu masscom. Mass media, communication, Bachelor of Mass Media and Communications, but I've majored on PR. Okay. The MMU. Nimesomea wapi? NKU. No, hiyo sio mamanki. Unapataje hii degree bana? Kama hujui ni university gani exactly? Nimesema the MMU. Yeah, nimesoma University of River Road. Ni ile ya India, ile ya ni kama unaona ni our president unastukia sijui ati amekuwa akifanya ni degree amekuwa kinini. Yeah, by the way unasikia wanasoma saa ngapi? Jalas pia. No, Jalas na alisoma because for him they actually go to class ama ni. He went and I was to go to school with him, imagine. So when he started nika delay mpaka akagraduate niko zile wait a minute, but he alifanya community policing hizi vitu za community development. So mimi nikakaa chini nikasema yale na Daystar. Nikasema yani mimi nimekuwa na dilidali na umsa maliza nayo. Ukaingia. So last week
list ikatoka graduate. Guess who is not on the list? Ogadi Tap. I'm like, hey, Rada, what's happening? Sijalipa pesa ya kugraduate. Sikujua kuna pesa graduate. I was like, listen, I've struggled with this thing. What's Rada? So apparently now you need to pay, is it 6,500? Sijui you gown, sijui nini. Yeah. I'm like, simu niambia fundi ni mmoja. Hanitenze tu gown moja fire. Bolo, mimi nikuje na gown yangu stima. So kume imagine tunatolewa kwa list juu ya uniform. So unajua Bolo akishonea suti lazima akuje graduation asimame kando yako. Aseme venye alikuinspire sana usome. Kama si bibi Bolo. Huyu jamaa angezoma. Yeah, you know we roasted them recently. Bolo na Mweni. Bolo and Mweni, yeah. Walika roast. Yeah, that is the recent roast we did. So in case you all don't know what this aeronautical engineer does for a living. Jundege zimekataa kutengenezeka. Ako kwa radio. Radio gani? Radio Generation. Then pia ni roast master. Roast master ni wale watakutukana watu. But sasa unawaruhusu. Hiyo ndo difference na wale wanatutukana TikTok. Sasa hapa cyber crimes hawa cyber crimes apply jumuta anatoka na lipwa unakaa chini wanakutukana. Wameniita huko mara mingi nikamwambiaje nye bubu mimi nikae chini hivi ati nilipwe ati shika take 200k na wacha kina hawa sewa ni wanitukane. Nijikute. Haya. Wale mumenyorosha. Bolo na Mweni. Willy Paul. Nameless. Mulinyorosha Nameless? This is the 3rd season. How? We've done 3 seasons of the roast. Juakali, Sanaipei, Mkurugenzi, Avril, Boniface Mwangi. Bien was the first one, but haikuwa part of the Neo time walikuwa natoa the joint album with Aaron. So hata ukiangalia that roast was posted on Sauti Soul's page. The Mana Baldman roast. That was the first roast I ever did. Okay. So that was the first one. Ben Sol. We've done Pierre McKenna. We've done Terence. We've done umse mwenye amenyang'anywa nyama kwa mdomo ka 6.5 kame Raburu Willis. Raburu. Nilimwona akisema mazee venye ufai kupangia pesa ijaingia kwa account. YY. Butita. Kamene ya. Frankie just Jim it. Kibe, Eric Omondi. That's like 20. Na kuna wengine yenye tumesahau. Yo, mumenyorosha watu wote. Sasa juzi menyorosha Bolo na Mweni. Yeah. Ilikuwaje? Ilikuwa poa. Honestly me nilienjoy because initially si wote tulikuwa tunajiuliza mazee hao ni kina nani. Honestly that was the number one question. But Obinna, you're a businessman. Unajua saa zingine you have to make business decisions. Yeah. Sometimes it's good for the business. Usually ukiangalia hiyo list unaona there's a certain profile of celebrities. So when you walini sema fundi. Sasa Taylor. Mimi hata nilikuwa nasema yenyewe wa Kenya mnakuanga nazo. Yaani mtu yote tu siku hizi mnameka kuwe famous. Fundi ni mmoja Afrika. Wewe unajua Onesmus, wewe ni fundi wangu. Mafundi ni wengi. Oh my God. So mukabebeleza mukabela no. Ni sawa, we pigeni. Sasa unajua saa zingine unakwanga ushakula deposit. Inabidi useme wacha uandike. Andika. But I gained so much respect for them because usually tumekuwa na maroast zingine zenye because we understand what a roast is. For example, when we are going to roast you, not if, when we are going to roast Oga. It's not going to happen. Eka poll hapo. Should we roast Oga Obinna? Whether they want it or they don't want it, I don't want it. When we do it. Kuna kitu kama hiyo. Mimi niko na material. Kama sasa mimi na roasti wanga before hata watu hata nilipwe na walipwe wana ni roast for free. Sasa imagine mkilipa mninyoroshe. Itaweza honestly. Like kuna watu kadhaa wameishi miaka mingi sana by the way. When you talk about time travel na shapeshifters. Wewe Terence
na bolo. Ni either mulikufa there's no way kila siku napata na picha yako nini ya wewe ukiteseka. Nashangaa yani kwani Obinna kwani umeishi Terence ndio huyo sasa juzi sijui ati akikunywa bia mbili. Mnakwanga na folder ya matibiti mnangoja tu. No, watu uzipata tu online. Sometimes we don't even have them. Mtu anakutumia uko like wait a minute. Mimi juzi kuna zingine nimepata uko Facebook. I'm like hey, huu ni mimi kweli. It's like I aged then yeah, but it happens. You know me by this sometimes I always get some moments in life I'm like wait a minute. I've been here before. Maybe reincarnation is real. Very real. Maybe. So when we roast you, never we expect you understand a roast. I understand. That's why I'm not. You understand how it's a celebration, sindio? Hell no. That's what it is. It's a celebration of your career. So that's how you guys lie about it. No. It's true. Tunasema Obinna yenyewe ameng'ang'ana. Obinna kwanza alikuwa Nigeria kitambo. Amebadilika sasa. Oga at the top. TV show, like there's so many things you've done. You've done a lot. So it's a celebration. Munanzanga hivyo. In the only way we know how. Kenyans we love banter. We love hata wewe ukikana best yako. Kwani mnaambiananga tu venye mnapendana? Hatunyorosha nangi hiyo yenyu. No, yetu aje. Kwani how bad is the roast is not bad. Kuna kitu muliambia ule dem. Kuna dem una roastingi wasen naye hapo. Ruth. I think it's Ruth. Yeah. Hati kuna kitu muliambia Willy Paul. Kuna kitu muliambia wai mpaka mimi kuzile. Kuna vitu zingine mnasemanga pale never ever. Not happening. Wewe hata watu wanasema ameanza kukuroast. Ni ukweli hata mimi nimeona. Aje sasa. Yeah, umeshaanza. Umeileta unapima weather. Hapa tuko na Munez. Ni celebration. Kuna staki hiyo celebration yenyu. Munez tu the only roast atakuja ni gani ya nyama. Huyo hawa tu wajim. Unajua lazima uhit protein goal. Wewe unajua protein goal. Wewe ni mtu wa gym. Munez kama hakuna nyama akuji. Haya, when you unatoka hapa, I'm still feeling sorry for you. Sijui unatoka aje kwa hiki kipindi. Kwa au maroast wote umefanya, which one was your favorite? My favorite yenye nimefanya. Ile mwenye pigo akasema hii naweza sema yenye mili yenye na feel nilifanya poa sana ni Eric Omondi. Because he's a fellow comedian and then just like you ameishi material. Material ni mingi. But now I did so well because after the roast sasa kama tunakuroast wewe after tumemaliza you get the last laugh. So si tumemaliza and then wewe unakuja to roast back. So you get the last laugh. So when he got the mic, you know, aliingilia kila mtu. When it got to me, he said how I did so well, I'm really funny. And then in the middle of kulamba, akakumbuka kuna joke fulani nilimpiga naye. So what basically I told Eric Omondi is, Eric Omondi will do anything else to be funny other than write a joke. You know, he'll wear costumes, he'll dance, he'll fanya. Si unajua vipindi tu. Like, haizi kaa chini. So I basically called him, he's not a comedian, he's a clown. So, hiyo ilimuuma. So mimi niko hapo by the way, naona mazee napewa sifa na the biggest comedian in Kenya. I'm like, this is nice. So ikageuka sasa, is like by the way, nani aliniita clown? My friends wote. So kulikuwa na meza hapo, akaangalia kwanza haikuwa na maji. Akaeka maji. So me I thought maybe this is a ritual. Unajua unapewa maji kidogo kunywe, career i flourish. So akikuja by the way, because I thought let me try and help her. And then I was like, wacha nikaezi. So he comes close to me hivi hata nilikuwa naenda kuchukua hiyo maji. Kanimwagia. Haikuwa scripted, it was not part of the I was shocked by the. If you see the pictures, I wanted to fight. Because kuna vitu zingine ukifanya Obinna, just expect ni like yeah. Sawa Eric Ofweneke. For real? Eric alikumwagia maji? Yeah. But I thought Eric could take a joke. But could you take the water? Okay, did you get wet?
Sisi mnakuwa na umama kwa hiyo kipindi yenyewe kutukana wazee. For real. And then what happened? Did you walk out nini? Mlikunjana? I got emotional by the way because I was like, hey, it's very disrespectful. Na angeniambia by the way tufanye hivyo, mi singe mind. Unajua let's for the jokes tumwagiane maji. Si lazima tuandike mistari. Oh wow. Wewe kunywa cappuccino. But watu ajai mwagiwa maji in that manner, hawezi understand what it makes you feel. Yeah, sa maji too, and until it's done to you, that's when you feel like, hey, this did it happen to you? Demeaning, yeah. So that's why I've joked. That's why I've mentioned the other name. Yeah. On a live show, mine was on a live show, and it was not part of the script that we were doing before. And I even walked out of the show. I was like, hey, man. We both got annoyed for other men. That's nice. Mkonajua there was something degree. Wow. But yeah, as you're saying, like if sometimes unajua tunaangalianga creatives, especially comedians, there's a difference between like a stand-up comedian like yourself and myself, yeah, and someone who's doing easy acrobatics. You know, there are some things in respectfully I can't. So that's why I understood why you got mad, and I understood why I also got mad. Yeah. But honestly, after nimwagie maji, maisha yangu ilibadilika, bro. I can draw a chart. After Eric nimwagie maji, uninyunyuzie maji. Ina coming na baraka. So for any young comedian, achana na jokes. Endo mwagie maji. Tafuta tu Eric Omondi. Akubaptize. Akupige maji. But ile our Jesus family sasa ilikuwa personal. Hiyo makosa yenye alifanya ni why would you bring your wife to your roast? But hata jua kali likaming na wife yake. But ile kukaa hapo ya jua kali, si like wife alikuwa akakaa hapo kando, but we were roasting jua kali. So with what is it called? The name umsewa makazi na anaitwa Wa Jesus. Oh, wa Jesus. Yeah, that was Millie was part of the roast, which was from my experience with roasting ladies kidogo. If you see that clip, by the way, there was a point she wanted to cry. Oh yeah. Afanye Millie ananga mambo na watu. Mulinyorosha maka Millie. Hamuna huruma? Okay, do you guys have kwa mchongoano yenyu ufanya, do you have like a hard line like we can't cross here? Ama everything goes? No, definitely. Family we can't. So kwani Millie kwa familia Kabi? No. Si hao ni strangers tu wenye wanaishi pamoja. That is not. But with family, I mean kids mostly. Okay. Kids, parents, but you know, depend. There are some people who are like me, I don't care. Nothing is off limits. There are some people who generally, personally, kids, and there's other sensitive issues about, you know, death, maybe if your parent has passed, because me, I'll write a joke about anything, Obinna. So usiponiambia yenyewe hata mzazi wako pene yako. Oh yeah. Kuna mtu ameilia kulia mkimroast. Mkona ndo maliza macho ni red, kuna ka vein kanatokanga hapa ta. I don't think kuna mtu I think Millie was the one closest kulia. Piera kiasi, but whenever we're roasting ladies, we are told enyewe be very sensitive. Then mkimaliza wao mna-apologize. Kwa nini? So naambia maze iza maze. Nilikuwa nimekuingilia pale juu ya nini, but man, sina noma. Yeah, generally I'll do that, especially because for me intention is very important. Yeah. What is my intention? If my intention is to be funny, then I'll cross a line, but as long as it's funny, I feel like I can get away with it. Okay. Unajua? So that's why when we talk about your story as cyberbullying, for example, these people who are making fun of Raila Odinga Jr. Yeah. Like my biggest issue is that is just lazy writing. You know, like it's not funny. That's the same reason Kinanani, Shafioeru, these guys who are like it was not funny. So when something is funny, you can sort of get away with. But to a certain degree, there are some things obviously you can't. But at the end of the day, my goal is always for it to be funny. I've said some horrible stuff, Obinna.
I know. But I know you. That's why I'm saying. But wewe ni boy wangu. Unajua tuko kwa hiyo ni. Mtu akionanga pesa. Obinna anamwambia no bro, unakaanga chini wakati unasema kumbe Halaiki amekuwa na beef na mimi. Anakuambia kitu kwa zile wait a minute. Sasa hii imetoka wapi? Yeah, so not happening. So uli apologize Eric ukamwambia Iza mazee, sikuwa nimemean. Erico. Si after hiyo kumwagia maji ni after show mkasema Iza. Ama saa muongeangi. So I didn't even stay. So venye alinimwagia maji because now you have to stay there and take a picture and he just walked out. I was like there's no way. Like he didn't apologize, he didn't do it. He was supposed to reach out, he never did that. Ooh, my baby. Come mommy. Come I introduce you to another superstar. This is my baby. Sasa dad. Poa sana mambo. Poa. Unajua huyu? Naitwa Halaiki. Mkomosha ameniambia naitwa Ashir. Bashir. Oh. Haya karibu. Go and have a seat. Wacha niendelee na kazi. Welcome. Amekuja kuona babake akitafuta rent na school fees ya next year. Unapiga makopi tu. Hii printer yako iko na ink ni Tona, umesema tona. Wewe unahitaji DNA test wewe. Utaangalia tu mtoto hivi. Sema wewe ni wa Obinna wewe. Pita huko. Huyu si wa Obinna. Wewe uko na makopi? Bado uko blanks? Bado na shoot blanks. Natembea na familia yangu yote hapa. Unajua you'll never walk alone. Ukienda Ocha Obinna, that thing was, I remember I was working in Busia and that thing of not having a kid. It's a big thing. Even having money is not important to those people. Like ati useme tu hauna nini. Kwanza Busia kwa Waluya hauna bibi. Unataka kuwa kiongozi. Aje. Kiongozi na uwezi ongoza boma. Hauwezi ongoza boma yako. Sasa kwa Waluya when you have more than one wife ndio sasa huyo ndio mkubwa. Ako na bibi 5 na wote anawaongoza vizuri. Huyo sasa huyo ndio leader. It's an illusion It's an illusion. It is. Kama nilikuwa naona during this burial when I think was it Oburu introducing the wives and everything. Like I was wa kitambo mazee walikuwa different. Because even my dad had 3 wives. Oh. Yeah. But he's Muslim so well. But he converted. So you know that. See, there's a reason why. There's a reason why he converted. I always joke, like I've seen pictures of her and I'd also betrayed Jesus. You know, she was looking, unaweza change religion hata kama ni So yeah, I come from a polygamous family, 3 wives. Wewe unaweza kuwa na like more than I can, shida inakuwa because you have the capacity, honestly. No, yeah. So I can, shida ni au madem. You know, women will make you do what they want. What do they want? Mimi nataka tu babe ukwe tu wangu. So when mapenzi yako, oh my God, and so you'll do that for her, but it's not for you. As a man, you'll feel like, mimi nataka kuwa na 2-3 wives. But for her, now you'll do it for her. So normally by the being monogamous is normally a sacrifice that men make for the women. But most women never know. It's a sacrifice because normally a man who is just a normal man would always have a kamacho zile. Except nani meza pitu. Yes. Yeah, huyu sasa huyu kidogo. Okay, we're talking about men, not boys. No. Now. Yeah. So I would you? If I have the capacity? Yeah. Yes. Angalia the statistics in here. Generally there are more women than men. That's true. Yeah. So hao wengine wanafaa waende wapi? Me personally I have like about 7 daughters. 4 boys. 11. Yeah. Ndio maana una recording the whole day, the whole night. Ndio ninakuwa jiambia, Obinna mazee ni hard working. Ni very hard by the way ku scroll TikTok yangu bila kuona. Bila kuona video. Kila siku unashanga huyu msee kwani ako na how many days in a week. Yeah. Mara uko pop the balloon na scroll kidogo naona sijui uko Zabe, Obinna Show live kidogo na pepeta ball na mama kwa soko. Kumbe ni school fees. Ni school fees bro na chakula na nini. Na wote tu wako hapo. So nasema ndo ni faulu nianze na watoto kwanza. Alafu watanichangamsha. Mtu azai kudanganya no. That is not the secret of my success. It's not starting with the children. In fact, those children are liabilities and I always tell them, you are my broke friends. You all are liabilities. I'm like, bro,
Think of it this way. If I wasn't paying school fees at the moment I'm paying school fees for about 20 children. 20? Yes. Okay. For about 20, maybe 18 ama 21, mali hapo. Wale ikifika term, ni aje umosha naambia, unajua nafaa tulipie nani. So if I were not paying school fees for these 20 children, and providing food for maybe 15 of them, or taking care of whoever, if it was just me, unafikira ningekuwa hapa sahi? Sasa ningekuwa Dubai. Bigi. Juu ya Burj Khalifa mahali. Ai, but nakaka chini hivi unaangalia bei ya. Niko like, ai, kilo moja. Hisi ni school fees ya huyu. Sema hata tei, ati mzinga. Ati 18 years. Oh, it's 8 for 18. Is how much? 22. 22. Sini term 1 ya. Liabilities. Priorities zako zina change. Yeah, sasa mtu asikudanganye, wewe endelea hivi. Si umesema kwa 27? 28. Bro, until you're like 31, 32, usifikirie kuachilia mbegu mahali. Jiset tu kwanza, ama kama hujajiset, enjoy tu life kwanza. Jua coming tena life kuenjoy ni noma. But only enjoy life kwanza before. Si kuenjoy bro, my first born I got him when I was 20. Damn. Ndio nilikuwa nimeanza kuenjoy life nikiwa 20. So kucheka mtu hivi, kana mikunoma. Hiyo siku ulienda kununua ni condom wakakushema. Hiyo hata time sikuwa na pesa yako ndiko. When I was 20 bro, I was suffering. I was homeless. So hiyo kondiko ilikuwa baadaye, time maziwa imeanza kukam so you can afford. Unajua pia watu wanaangalia priority. Yeah, so for that one for toys kidogo. Yeah, but what I know is cultures are changing. Most cultures even that are polygamous nowadays are not. Even the things we do customs like kutoa meno za chini. Luos used to remove 6 lower teeth. Nowadays Luos are circumcising. And nowadays we have even other tribes that used to circumcise that are not circumcising. Because mtu ameogopa tu. Mazee hizi zae. Kwani sagodi yake kayo nini hapo? Si sagodi alipanga nayo foreskin. So we have a lot of those. Yeah. The same way we have even some Muslim ladies who will tell you, mi usioa yoa dem mwingine. But in their culture, they are allowed to. Yeah. But unapata mwanaume mekana bibi moja, mnashangaa kumbe bibi yake amwambia babe, ama amemblackmail zile babe, mazimi nakupenda usiaifanya. So cultures are changing. And that is why when I did the bald shave, Luos would do that when they are mourning. Tuone kiasi. Social media. Social media tu huko. Tuonyeshe tu kidogo basi. Hivi. Si ndio cheki hapa. So unaona idea iko hapa? Extend. Bora naona tunywele hapo. No, imeanza kumea saizi, imeanza kumea. Na sasa lazima unyolewe na wazee ama. Yeah, ilikuanga unanyolewa na wembe. Na nini with an elder someone but now technology. So mimi love that. Mimi nikapiga tu waxing. I expected uende ukae chini wazee wakutemee mate. Wazee walidedi. Na wenye wako siku hizi wanafanya kazi ya kutero. Unajua kutero? Kuoa wife mwenye bwanake amededi. Wazee wa kitambo unajua walikuwa wanapatiana blessings, wanapatiana advice, nini. Wazee wa siku hizi tu ni kutega. Kijana yangu, umekuja. Sasa usiniwache hivyo. Kikombe ka 20. Alafu akiona wasichana wadogo wanaenda kwa soko zile, wewe nimekuona ukikua hebu kuja hapa. Ngoja wazao unapata demsa yako kitu labda ako amemaliza kampo amerudi home. Sako ka 21, 22, mzee pia anamtegea hapo. Umetoka university? Hebu kuja na kidogo mimi nataka nikuweke kwa nyumba. So wazee wa siku hizi wamechange, hata laana hawezi toa. Kitambo mambo iligeuka. Sasa nani ataingia hapo? Si unajua wewe sasa. Sisi ndio tunazeeka na kwa wazee. Kwanza umevaa hiyo nini? Mimi nakakulani watu. Hai, nijikute. Wewe pambana na Mungu wako na karma wako. Hata mimi nimeambia mtu, "Nitoe nguo." Mimi hata kulani tu watoto wangu siwezi. Viboko tu, ni viboko ikifika tao unaona wewe anaweza nitandika. Unalenga hiyo story. Sasa ni kukombana tu. Watoto nawaambia vitu na washiki. Yeah. Like that. Your culture, what do you guys do in the culture that nowadays kidogo watu wafanyi? Kalenjin ama si kale. Hiyo kingine si culture yako, focus. Hiyo ni religion. Okay. I think mostly ni the same tu yani.
sioni kama imebadilika sana. Ah. I feel like Kale men are still very Kale men nini yo? I think wameshikilia culture sana. Ah. Then that idea of being headstrong. Like I remember my dad was like when I talk to my other siblings. Yeah. I mean nilizaliwa wakati but then my dad got me when he was 44. Oh wow. Alikuwa amechana jaba for like 20 years. So there's a gap for like 20 years. No, like unaona hivyo wanasemanga ukichana jaba ina dry area. Like me, I'm a testament that maybe it does not work because he ended up having 7 children still akichana jaba. Yeah. So he was a very when I talk to my other siblings, he was a very alikuwa na nyaunyo mbili, moja kwa gari na nyingine kwa nyuma. That's just in case moja ipotee. Ama penye imepatana. Yeah. So wow, he was very near. And then when you the way he talks about his dad sasa it's like, but na feel tunaenda tukikuwa a bit softer. Generations. Nowadays parents negotiate with their children. Unasikia mtoto mwingine alitia mamake polisi because mamake anamwamshanga asubuhi ende shule. Sema anamwamsha tu hali. Wewe imagine unaishia mamako ama budako polisi ati unamwamsha tu hali. Bro, utavunjwa design nyingine. Me I negotiate with my kids. Sometimes we have a conversation like, Dad, come on man. Me, my daughter Brianna told me there's a day unajua kuna aka kaline si parents who pull. Guys, with all I'm doing for you guys. So inakuwa blackmail, but only parents know about it. So my daughter was like, as opposed to, but that is your responsibility. Because like, wait a minute, that's true. That's true. So what a react aje? I provide for you guys, I feed you guys, I clothe you. And yeah, so tufanye nini tukupigie shangwe? Sisi tulikuwa naambiwa mnakula kwa jina yangu. Mnakula na kwa jina yangu. Because like, hey, wait a minute, by that guy is preaching, he's preaching, man. Nani amekasirisha mzae? We are sorry, maze. So we felt like they were doing us a favor. But you know, it's a responsibility. So things have changed. Yeah. Like kids nowadays is not the same way. So if you look at the way you'll parent your kids, whenever they will come, do you see if you'll copy paste your dad, or you see if you'll just be you? I think your method yako, like I feel like the concept of your discipline, because discipline haimaanishi kupiga kuvuruga tu, yeah, like I feel like discipline is very important, especially early on. So I think my kids have to understand that actions have repercussions. Yeah. So si lazima ati nitakuvunja, but there's a way you need to understand that there's consequences. Yeah. Because we see a lot of people who unaweza ona mtu hivi Obinna umwangalie uone huyu venye alilelewa ajui the concept of repercussions. True, yeah, like true. You see someone who's just doing whatever they are doing without caring. Unaweza tell like your structure haikuwa in place that if you do this then this will happen. Yes. So I think inaweza kuwa mix, but once in a while unajua lazima establish dominance. Yeah. No, there has to be rules and regulations, and they have to know who is creating these rules, why, and what are the repercussions. So I also like that. That's how I try to parent my kids. We are friends, but above all, hii ndo level. Tusifike area hii kivika kuna kaluk nikitoa mko like huyu jamaa mambo yake ni serious. So you have 4 boys? No, so I have one biological son. Okay. Then I have there's Wesley, Mose, Nani. Ni wengi aje unahesabu na vidole. Yeah. Yes, I have 4 other boys who are adopted per se. Then I have 4 girls, biological. Then I have others who are also adopted. Yeah, like 4 or 5 more that are adopted. Yeah. So I think the total kids that are directly my responsibility about 15 directly. Then indirectly wanafika 20. Kuna ule mwezi kidogo naambia mwezi imekauka next month hivyo hivyo. But they also don't depend on you for everything. But so wale everything. Yeah. So do you need parent your like the boys differently from the girls? Like, yes. Because mimi nakumbuka like especially as a boy when you're starting to become a man. Like there's this need of umekuwa like you're a boy and then one day you are taller than your dad. Alafu mnapitana anaanza kusema
wanaume wamekuwa wengi sana kwa hii nyumba, unajua. Sounds like a Kalethi. Unaanza kupimana hivi. Wanaume wamekuwa wengi kwa hii keja. Asiwezi kuwa analisha tu wanaume hapa bana. So bila feel ukifika hiyo age ya nini, na kuna hii discussion ya how long unaweza kaa kwa mzazi. Like ikifika hiyo point, mzazi anakuja alikuacha kwa nyumba, anarudi anakupata tu uko kwa hiyo position tu. Unavenya unakuangalianga hata wasemi kitu tu. Watu mazei ng'ombe tu yani iko tu. No, but I think also it's about the parent, how you relate with your toy. Because for these toys who sometimes wako na hizo vichwa ngumu na whatever, ina depend na vibe akona na babake, because babako anaweza want kukubeba mwende naye job ama kukuacha na responsibility fulani. Na kuna wale pia tukiwacha nao pia watakuwa na kichwa ngumu tu watafanya. So hiyo mnaingia mnaangalia na mtoto amuongeleshani, si muongeleshani. Like me, the way I talk to my son is not the way I talk to my girls. Kuna time tunaongea general for all of us, then kuna time man to man. Mimi naenda conversation niko zile buda, unajua ufai unafanya hivi na hivi na hivi. Kuna time namuita tu, "Hey big boss, pull up." Wewe kwa bego, anakam kwa bedroom anafikira kuna kesi. Shika maziwa. Shampiga maziwa yake hapo polite, naambia wewe cheza chini. Merela wazi anacheza chini nini. So we have our moments. The same way the girls also you know girls are very different individually. Kuna moja emotions zake ziko too much, kuna mwingine yako tu I don't care. Kuna mwingine mapenzi yake iko so much, kuna mwingine dependency, kuna mwingine yako independent. So pia you can't also parent all the kids the same. Kuna ule anataka saa zote ashinda amekuhug. Kuna ule hata kuagingi lakini akipita dad uko fiti. Uko sawa? Sasa nini. Then kuna ule mwingine hata yeye na ameshinda hata anakutextingi tu. Malave emoji anatumaka zote. So they are all different. But once you understand them, but this is what I learned. Child-parent relationship is an individual thing. Then parenting is a human thing. Is a humane, that's the right word. We have parents bro who are terrible. Yeah. Nani parent makuko zile za kwani haukuza huyu mtoto the same way. It's the same way you'll find like for example a father or a mother atakataza the other parent kuona mtoi. No go like una care about interest ya mtoi. Ati bata tumi like no that's not what the law says. You know the law does not say ati lazima mtu atume ndio apate access ya mtoi. The child should have access to both parents. But yeye anafanya no ni venye mimi nimedecide mtoto wangu. Like so you're actually a very evil person, but you don't know, but you're hiding behind mtoto wangu. Si mtoto wako, hukumzaa peke yako. But when you start that conversation, people are not ready for it. So we have that type of people. The same way we have deadbeat dads who, their mothers stick to them, the children. Amejua vizuri umse provide anything, lakini hajai stopish access, yeah? Yeah. The same way, we also have deadbeat mothers. Now kwanza ndio wengi, but it's a conversation we're not ready to have. A lot of parents are taking care of their kids, and the mothers are not chipping in, including me. But it's a conversation we're not ready to have. When you start having it, hey, you know, but unagozile kama mwanaume iko tu sawa, wewe pambana. Unamwambia haya, si wewe lipa hii nilipe hii, hakuna. So it's a conversation people are not ready to have, but deadbeat mothers are more than deadbeat fathers. It's just that mothers are louder in talking about the few deadbeat fathers. But men are changing pole pole. Most millennial fathers and Gen Zs, I've hosted a few of them here, they're trying to be present. Let's hope it gets there. So you in your podcast with Kisiangani, on your radio show, talk about it. Me, I talk about it on this show. These young people look at it. Later when they get toys, let's try and be more present. Physically, emotionally, spiritually, financially, for the kiddos. Tusikue kama wazazi wetu. You know our fathers who are present financially and physically and emotionally, they were never there. Yeah. Dada alikuwa unamwona once a week labda, akipita ameweka mtu kofi. But school fees imelipwa. Mlikuwa mnazipendayo na mother yenu. That's why mnasema, my mom is the best. Haujui the contributions and like my dad, there was times sijui alikuwa anaenda wapi. He'd come to Nairobi, stay for a while. So like during those periods you don't know the contribution that the dad need. At some point tulikuwa wengi abengia kwa nyumba ako like hey, wewe red ulisema unaitwanga like tumekuwa wengi sana hadi sasa akumbuki hata uko class gani. How do you keep track of all your kids? 15. I just keep track somehow. How do you differentiate since wote wanakufanana?
Haujaita mmoja jina ya mwingine. For real, honestly. Like, mi waita naweza kuwa nimeka hivi na nikamwambia we Breezy. Breezy hapa hapa. No, unasema piki ponki. No, my kids are not even that many. You would know. You'd know them. They have very different personalities. Timu nzima ya futa si wengi. Si wengi. Ingekuwa rugby ndio sasa ingekuwa noma. Yeah. 15s. Hao wako tu sawa. Hao tunawakumbuka. Are you adding more? Yes, I'm looking for a boy. I'm looking for 2 boys. I really want to have 2 more boys because I only have 1 boy. The biological one, because these are the ones that will now maintain my lineage. So wanasemango siweke mayai zote kwa basket moja. Now imagine I'm just counting on this guy, then amuke afike 18, then I'm dad, me I don't feel like marrying or I don't feel like having any kids. Ama ende kusomea majuu, later Mungu anifungukie manjia nini nimpeleke arasome majuu, then akwame huko anambie dad, me I'm not coming back. Ama rudi sasa kama ende ako ametoboa kila mali, what's up dad, you know I'm back home. Ama ende huko majorudi na hey guys, now this is my father. Anaenda akiwa mmoja anarudi wakiwa wengi. Exactly. So you never know. Then sasa pia uzimpiga sasa kisha kamiva mfika hiyo area sasa therapy daktari nini ama rudi akiwa hey guys, so inclusivity zo godo zile za we. Sasa hapa ndo nilikuwa nimepanga. So nianze kuangalia Brianna like the first daughter. But now you're the man. She can't be the man. She's the daughter. So she will always be the daughter. Now that means now you look at the other dude. So lazima pia mimi nikuwe na junior wangu sasa. So nitafute majunior wengine wawili. Boy, sasa shida ni apparently nimekuwa naambiwa kwa streets the man is the one who holds the male chromosome. Na mimi anytime najaribu dem. Sasa nimeambiwa sijui kunywa dawa gani, jaribu saa ngapi, sijui stingo gani. Sasa hiyo tu ningekuwa sure kama utangeniambia tu hii bro hapa ukiwekelea hapa saizi ni mtoto kijana. Hata last month ningekuwa nishachangamuka. But sasa nimeogopa tu because naira tena itoki tu dem. Unaangalia huko like girl dem tena niko la ya. Tena tumeharibu hesabu. So hiyo ndo tricky. I'm even thinking of doing ile insemination inaitwaje? Ile hospitali Artificial. UVF inaitwa UVF ama FUV? IVF. Hiyo so tutafute dem. Alete mbegu. Mimi nilete mbegu. Iweke kwa lab. What time kwa test tube one mtoto ni kijana, then wachukue wawekeo dem. Alafu sasa mtoia grow. I'm thinking about it. But utaenjoy kweli hiyo Who told you I'm not enjoying anywhere else? Yeah? Sivini lidhania the reason uko na 11 ni kwa sababu you enjoy the process of making babies. Wengine hata walitokea hapo hata siku enjoy, but mambo ni mingi. No, actually my kids are 5. Yes, not 11, biological. Okay. But all of them is because nimeadopt a few of them. Yeah. So nataka nikuenjoy, kwani enjoy mara 5. Wewe umeenjoy mara 5? Gari. Tumempata. Kwanza yeye anakaa Otero, yeye na Kiziangani. Naonanga wewe podcast yenu. For real, unawatching? Naona mweke lighting. Unajua Kiziangani ameshika giza. Na sama wa understanding yeye ni mweusi. Sasa light, chezeni na light. Leo anasikia baby. Anasikia. Yeah, so I'm shopping for boys. So ukipata design unaniambia. I want to have like 3 boys. Masai nikutumia. Masai siku hizi ni wa Kikuyu. Kona inafika unatuma hivi pesa. Ati you umenunua unapiga pimi nataka kama ati ya mali ne biashara. Za bejane beje gozide. So siku hizi kujua Masai legit ni trick. But we shall get there. Let's talk about the podcast. You and Kisiangani are having this podcast. How did it come and how did you become part of it? So what happened is Kisiangani used to be on radio. Yeah. So at some point he decided to leave radio and now start the podcast. Okay. So he had been doing the podcast, I think, throughout COVID. So at that time I started doing comedy in 2019. So we had met. You were juicy too? 6 years. Minus COVID, 5. Okay. So he had been doing that. I think alianza kuirecord in his home, Pole Pole. He used to do
lives by the way used to do. Me, I don't know how you guys do it. Like you just go live alone and talk. Like Obinna, you have that gift. Like unaweza kaa chini na ujichekeshe na ucheke. I do. So he was doing that. He invited a few of the comedians. So around that time, I think the mom was a bit sick, so ilibidi arudi kukaa naye hapo Mada. So at some point, actually, one of the first episodes I did with him was in like a room, in a bedroom, in like where the mom was, met the mom, nini. So that was where we started, and then I came once to the podcast, and then the people were like, "Hey, this guy is funny, bring him back." And then after a while, now I became like a regular on the Kisiangani podcast. Okay. So now he's been running since COVID. Yeah. Basically 5 years, around 5 years. But as the Kisiangani. Yeah. So it's not a podcast per se, but people put it under podcast. Do you see us on a sofa set with 2 microphones? That's a podcast. Unaona kama tumekunja kiti juu ya sofa. Unasema hivyo tena, ikuwe tena Obinna picks beef with Mwafrika, with Kisiangani, and sijui nani, hakina nani. Mic check. Obinna throws shit. I'm like, hey, surely. Man, but iko tu sawa. Where were we? Hebu mtuambie net imehang kama tumefika kwa story gani? Yes, I remember what I was asking you. Is it structured? Is it just vibing? I think it's more vibes because now it's a comedy podcast. So the thing that we do, like the one that I do with Kisiangani mostly, it's called Blissful Banter. So we might have a few topics that we want to talk about, but there is no script. There is no. If you watch the initial episodes, especially the lives, remember we had a producer called Steve Chalo, Stainless Steve. So katikati ya live stream mazee msee anapita tu na mkate hapo. Like it was so chaotic, and I think for real. Unasikia tu microwave as well. Yeah. And Dapa man anapita na KDF hapa. Yeah, chaotic. Kitu amemeza. So amemeza kitu kwa show. Like the guy. But I think it helps because the difference between like a radio show and like maybe a TV show and a podcast is it's real. The conversations are real. So like thank you. It's supposed that's how it's supposed to feel like. We are not spruced up to sell up. Unaona kama TV. So have you been since last time? Oh, welcome. What are you currently working on? Oh, well, see you next time. Thank you very much for coming. So there's much time we have now. Let's move on to Yeah. That's not natural. Si tuko tu hapa. Na ukazaliwa. Na ukazalika. And then conversation inaenda penye nataka kuenda. Like you can't. Yes. You don't gonga it. You're a good interviewer. I'm glad nilikuja hapa before one roast ya bolo because nilikutusi huko but for real. It's all haikuwa. I'll check it out. Oh yeah. Ulisema nini? No, nilisema like niliochio because walikuja hapa. So for research nilisema I had to watch the show. But I ended up knowing more about you than them. Like that was the first time niliona mtu akiongea more than Mweni. So yeah, I get that a lot, bro. Me I'm a talker, so yeah, sometimes interview inageuka na kwa yangu. Hata kama hii, unaona nimekuwa ni yangu ya watoto wangu nini? Hatujaongea hata ya watoto wako.
wako kwa pipeline. Radio. Yeah. How did you get on that radio? Na iko wapi? So Radio Generation is actually quite new. I think it's like 4 or 5 months old, at least on air. The concept has been there before. So the idea was, you see, there's this talk of, radio is dead. Radio is, I don't think radio is dead. I think it's existing now in a digital format. Yeah. So the person who came up with that idea was, obviously we are going to exist in terrestrial, but we also existing digitally, like on YouTube, on social media. So for example, our show has a podcast hour, because usually I've gone to radio interviews, you understand links, like you have, so unaingia hapo, ngoma imeingia, unaambiwa, like you don't get to communicate anything. A conversation can't be had in 3 minutes. So I think that is the problem. So we have a podcast hour where we just tunapiga two stories. So if we have you as a guest, we have an hour to at least Just talk. Talk and have. So that was the idea. We exist digitally and also terrestrially now on like the FM and all that. So my only experience I had to get that job was the podcast. Walikuona kwa podcast? Sima kuja huku. So Emmanuel was actually supposed to do a show with another lady, I think a drive show. So Emmanuel said, like, I have this person who we already have chemistry with, we already do the podcast with. I'd like to do a show now with me. So he's the one who brought me up, and then now I met the team and we had discussions, and that's how I ended up in radio. Oh, so Kisiangani ndali link up. Yeah, I'll organize. That's a good bro. Yeah, looking nice out looking for each out. other. So nyi muna vibe kwa podcast, muna vibe kwa radio. Material lazishi. Material ama ni. Naonanga simu ya Kisiangani nakwanga nimechoka, because tuko na wewe podcast, tuende radio tu ni like bado unanipigia nini? Ningoje kesho. Bana tutaongea kesho. So ni ile I think ni our energies zina complement each other, because if Kisiangani was here angekuwa amepanda hii meza. He is very animated. He does a lot of impressions. He's very it's very but me I'm just chill. Mi nimetulia. Na mambo mob. Mi jokes zangu zi utoka tu na hii tone tu baby. I don't even vary my tone. You don't Eric Omondi them. Hiyo ndio umesema. Yaani ukue animated. Hello, nimefika town. Hii mwisho na punda kwa tao. What time is your show? My show is 7 to 10. 7 to 10. 7 to 10 p.m. every weekday. How and where do they find it? The show is the frequencies, especially Nairobi is 88.8 FM, Mombasa 90.7 FM. We're trying to get more frequencies, Garissa, all these other places we're trying to get. But also YouTube, Radio Generation Kenya, TikTok, Instagram, Twitter, Radio Gen KE. Okay. So that's where you can find us. Alrighty. You being a podcaster, being a comedian, and a creative, for someone who's looking up to you, they want to come and do whatever you're doing, what's the biggest challenge that unakaa unasema hii nao ni noma hapa? Hapa ndio tungeweza kunini kidongi kwa a little bit better. I think one of the challenges in tuko nayo as creatives ni we don't get the admiration and respect that we deserve, especially as comedians. Even recognition. Yeah, we don't get like when you start working with corporates and all these other, you start to realize
Oh, we're back. We poleni maze stima huku Okay, let's resume again. My copy shop, one share. So, I think we are again. Okay. This time we are back. Try again. Okay.
Jaribu tena. Wacha tuseme hiyo. Usiwashe tu. Hivyo timu. Study